Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Kumene muli nthawi imeneyi ndi program ina yati mbetse kuchokera kuno ku MBC, ndipo nthawi zonse timakhala tikukambirana nkhani zosiyanasiyana zimene zimakhala zochitika kuno ku Malawi. Nchoneka chakuti tizitola mfundo zenizeni mwina malo mungomvera zimene anthu akuyankhula kunjako. Ife nthawi zambiri timanena kuti padakali pano pali nkhani ya misinformation komanso disinformation, ngakhale fake news, anthu ngopeka nkhani. Koma program ino imafuna kuti izibweretserani nkhani kuti muzitha kumvetsa bwino kuti nkhanizo zikuyenda motani. Ine ndi Blessings Kanache, ndifuna kulandireni concept mene muli tikhala limodzi. Koma program isimakhala ndekha, ndimakhala ndi akuluakulu ndithu amene kusogolo kuno. Koyamba ndi Mr. George Kasakula. Tikulandireni Mr. Kasakula. Tathokoza kwambiri Blessings. Zikomo kwambiri. Ndipo talandireso amene akutionera komanso amene akutimvera. Chabwino. Zikomo. Takulandirani. Zikomo. Komanso tili ndi Mr. Humphrey Mvula. Tikulandireni Mr. Mvula. Zikomo kwambiri. Zikomo. Komanso Mr. Kelvin Mpikasambo. Tikulandireni Mr. Mpikasambo. Moni kwa onse amene akutimvera, ifeso tathokoza tibwinobe. Zikomo kwambiri. Tathokoza kwambiri. Ndi nkhani imene timafuna kuti mwina tichedwepo kwambiri ndi nkhani ya nominations. Yes. Anthu amene akufuna kuima nawo pa mpando wa president, kaya wa councillor, kaya wa MP, wiki imene ndithu akhala kupereka makalata awo ku electoral commission ndi amaliza. Nkhani yakulu kwambiri yagona pa ma candidates amene atuluka pamodzi ndi amene afuna kuzayima nawo ngati ma running mates. Nkhani imene yamanga athenje kwambiri. Sabata imene ikufikira mpaka na pano anthu akambira nabe nkhani zimenezi. Timafuna koyamba tione kuti inu mwazitsatira motani zimenezi. Komanso kwambiri ndakakonda taona kuti amene akuoneka kuti anthu akhala kukamba kwambiri, timaona kuti panali nkhani ya Professor Mutharika, Right. Achipani cha DPP pamodzi ndi amene akwa atenga, Right. Dr. Jenasa. Right. Komanso taonanso kuti Dr. Lazarus Chakwera mtsogoleri wa dziko lino amene asokomera chipani cha Congress ndi amene awatenga Engineer Ndale Mumba yakhala nkhani. Ndi koyamba kunali kuoneka ngati kuti anthu amakamba kwambiri za Professor Mutharika makamaka pa nkhani ya amene atenga. Nkhani imene tinakamba sabata yathayi anthu amoneka ngati ambiri amakamba yayi zaenda motere apa ndi apa, koma amene zangobwera izi anthu awalachina chilichonse padakali pano taona kuti anthu ambiri akukamba nkhani imene achitika dzulo. Koma kwambiri ndakamba zakutsogolo mafuna kwambiri mundiuze kuti ino koyamba analysis yanu pa nkhani ya imene zayendera zimene zopereka makalata mwaziona motani. Tiyambe ndi Mr. Kasakula. Kuziona kwake kuziona kuti taziona mwachidwi monga amalawi ambiri. Chabwino. Kuti timati kodi chichitike nchani. Mambo umene meki mapanga chisankho sanachitike kuti ma candidates obviously ma MPs ngakalizo makansala koma kweni ma presidential candidates amabwera nkuzazionetsa kwa Malawi, nkuzapereka mapepa lawo, ma requirements zimene zofunika kuti munthu ukhale pa ballot paper ya presidential candidate. Ndi kumakhala mpata wa Malawi kuonanso kodi who is who. Nthawi zambiri obviously interest makaba running mates because ma candidates amadziwika before of course ena makhalapo ena koma the main ones amene kuzoti awa ndiwo ma candidates usiya zina zongoti zachibwana. Yesterday nalikonko magamba kuti apanga 22 ma candidates namina alembesa zachibwana, koma amene tikudziwa timaziwa kuti awo no ma candidates enieni ndiye pali President Lazarus Chakwera uyinyo kuti ayima fasana bisa na right ni maso ukembera kale apita Mutharika achipani amene kuti ayima kabambe achipani amene kuti ayima ndiye na hotelo enawo ndiye mwina sitimadziwa ena angobwera maina ena achani chibwirikiti koma the main ones timadziwa. So chimene timakhala ni chidu kwambiri kuna kuti kodi anthu amenewa amene tonanga kuti ndiwo amene ali chance ya president wa dziko lino ndiye kuti atenga ndani ngati wayimira pamene pamakhala interest ambiri yake. Yes. So tinaona yambe last week and this week kuti taona mpaka napafika ponena kuti Malawi tsopano akamacheza akamaseka amayi kutenga ngati usoyo ndi mpira uyu wa menya wa sankhawo moyipa akumanena kuti awaulutsa penalty yachitopita mpaka na kumwamba 90 degrees. No. Uyu wamenya penalty gokipa apita uku iye wopitisa uku ulowa murufu mpaka na pafupi ufuna kupulisa neti. So zachitika. Koma I think
kuti nipange analysis yewonena kuti amene wamenya penalty yabwino ndipo goalkeeper nkuntumiza kwina mpira wapita kwina pafupi uphulisa ukonde pakana chibomba kulowetsa kurufu. I think the president is Chakwera. And this is ndikunena chifukwa ndine George Kasakula koma ukaona reaction ya anthu ndamva maripoti ambirimbiri akuti kuno kublat anthu amalankhula kuti apatu mwine nasimafuna kuti ndikavote chole mtakalembetsa fani muona ngati kuti zobowa zimene zikuchitika ndikavota ndamva kuti kunzuzuso kunali excitement kulilongwe ndemusanene funa kumene zimachitika zonsezi lilongwe was shaken. So to me, I think if you ask me, good ceremony that make it conducted flawless, faultless. But I think pamenepa pakoma mponena kuti taona marani mesi panopa tikuziwa kuti si fulfilled ndipo aliyese alilo kumbuyo kwake ndipo dzulo wopalizira anala president adziko lino amene ndi candidate wa MCP Ndale Chakwera kuluza Malawi kulengeza kumene kuja ku BIC ku holo kuti ine ndasankha engineer Ndale Mumba kuna amene nditsatire nawo. Ndipo the excitement, you could feel the excitement kuti people were excited. To me, I'm saying he has nailed it. Clearly, the president has nailed it. He has taken people's choice. Nimena hamafuna ndipo amanena maframo siyana akangosia vitumbi kwa president ndiye kuti nawonso ambuita penate ngati amutharika chifukwa mawotu mbuita penate adapita pa mutharika sabisa palonga sindikunama ndine chilungamo ayino kuti mwina ena DP sausanganena koma nchilungamo maona kuti zimene zasanduka mpira zasanduka mapenate tinamva tsiku limene amutharika amapereka tinanokhala last Friday lachisanu la time like halesa weekend yosayita khatukambirana kuti mutharika ndiye umbuita penate koma kuti Chakwera akabwera nawonso sambuita koma taona kuti anthu anena kuti ayi agolesa penalty a president. To me, Vidumbiko is a good choice. Why? Because one, a president, as we have always known him, ni muntu wopanda tsankho, ni muntu amene amagamba umodzi, amafuna kuti dziko lino tikhale umodzi, tisamasankhane mitundu, tisamasankhane zigawo, tisamasankhane kumene munthu uchokera. Koma aliyense dziko lino, as long as they were born within the boundaries of Malawi, dziko lino latwase ndinawo. So in that spirit, that's why I don't know what wanga muntu ndikamutenga kurumpi paja bviri mwanyo runo nzimba so ndikamutenga kunzimba ndakhala nimete. Koma the most important thing ndaona ine chimene apanga president tona kuti akhala kupanga preach tayo say kuti neyo ndifuna kuti my youth achinyamata akhale mu decision making, achinyamata tisasiye kumbuyo. Dziko lonse anyamata kumbuyo limakhala disaster chifukwa anyamata na amene ali ndi creativity, anyamata ndi amene ali ndi energy. Nizita achinyamata funa kapata anyamata ndandotchula anyamata okay koma ndatsika achinyamata na amene ali ndi creativity, ali ndi energy, ali ndi mtima ofuna obanga improve, ali ndi mtima obanga ma experiment, ali ndi mtima osaopa. They take risks. So unless ngati dziko tienda nawo nkumagwiritsa ntchito that energy, that creativity to make things for this country, now the president akapanga preach minutes tinaona kuti mu manifesto apanga promise the Malawi youth kuti kuyambira cabinet ya after September 16 my position 4 ndachinyamata alapanga declare 4 permanent seats, 4 permanent ministries positions. In other words, his cabinet will always have 4 seats reserved for the youth. That he has made, and he will hold him to account. He will hold him to account. Kuti muna anena achinyamata ali kuti. Tiona kuti sana sile pompa. Dzulo atizimusa dziko kuti atenga nyamata. Koma so nyamata wake is not just ngokhala. Fanya nyamata ena alipo. Zimene panga zusaoneka. Angobezo ko zosagwira kuti awanchani awa. Ena usajamba, ena usokoneza, ena uzunguza, ena angotukana pa Facebook zachiyani zipenezi. Utukana kumeneku angakulembera chilo munthu. Pano pali mabwana apa ndandana akuona ni munthu wana. Sina mkakhala mu interview akufusa ni mafuso. Akufusa kuti yoro unalipaza kuti simunakezo. Sibu nyocho. Alipo anyama choncho. Koma alipo so anyama ena amene akugwira chilo za luso. Zotamandika. And one of them ni Ndale Mumba. So, kuta president amutenga kuna kuti wekhalapa ukhale wachiwiri wanga. I think sizodabwitsa kuti he has excited the country. People are excited. People are saying if you take a vote. The youth now, I'm sure, they're saying if you take a vote, for the vote, Ndale Mumba. That's why I'm saying this was a good decision.
ukapanga comparison ndiye to the many competitor ndi Mutharika tu Mutharikawo anambuita penalty president anambuita penalty president Mutharika anambuita penalty president agolesa penalty and china chimene ninganene chimene anthu afunika achione president uyu ndibwerezaso nana fundo yambile president uyu ni president omanga dziko lino kuti dziko lino likhale bwino president awa idol wawo ni first president Kamuzu samapita pa podium nkunena kuti bodi ndine nchewa ndi dziko lino tiyambise ka chewa whatever groups ka chani zimene kunalibe nthawi ya Kamuzu amati dziko lino kandiwe Ntonga kandiwe Nchewa kandiwe Ntumbuka kandiwe Ngoni kandiwe Mulomwe ndiwe Muyawo tose ndifa Malawi amatero and he constantly preached that throughout his presidency 30 years he constantly said that when Muluzi came him too did not promote his tribe kuti bodi nemekera kumashinga kuntaja kwa ayawo ndiye basi tipange mitundu pano ayawo ndi pamodzi tizicheza limodzi nayeso simply went ahead governing this country mosapanga tribalism. There are two presidents in this country and this I'm going to say without fear of favor. Two presidents amene beleza kusankhana dziko muno ni Malemu Bingwa Mutharika ni Chibwene wake Peter Mutharika. These are two tribalist presidents. Two tribalist presidents amene adawulunga dziko lino kuti tamboyang'anaso kuti kulasa inumachokera njala inumavula machokera ndiwe Mulomwe aiwe uyu ni Mperezo uyu so athu. It's Peter Mutharika and Chibwene wake Bingu did so many things in this country and I appreciate it's his legacy. He had his weaknesses and mistakes. One of them, the tribalism. He was a tribalist at heart. In Chibwene wake Peter Mutharika, the same thing. He's a tribalist at heart. That's why anambisa mulako alomwe echani zinasokoneza dziko. Tinambo yanga naso kuti ndiyo yomwe chokera kuti. Pamene munthu you are born in the image of God. Once you are born, all these tribes is just a social construction. Kuti umene unabadwira kasungu kwandati wachewa. Nabadwira kuzimba kwandati kwangoni. Social constructions. These two presidents namene sonza dziko lino. In fact, Mutharika sanga kane alero. Mukumbukira kunali ka audio kenakake amene mtolankhani Joseph Mwale anapezana kwa mavuto ankalimbira na president wa DPP atamwalira. I think it was the first convention. Mukumbukira? Yes. 2014 namvula. Yes, and kumbukira. Kunatuka audio amunena chimuntu bata. President Peter Mutharika. Chimuntu bata ja ameja sichawa ni Ntonga. De sanga wina chisankho. A Tonga can never be a president. This same Peter Mutharika that wants to appear as if he's a saint today. What's saying those things? This president Medina suffered as Venezuela. That's why wakatenga running mate kumpoto. Because Mpoto is part of Malawi. That should never be in doubt. Whatever. The most important thing is that Mpoto is Malawi. So to me, this ticket here, a president, Mumba, is rejuvenated. It's a good ticket. It's a ticket that Malawians are mafuna. Ticket yo yanjani tsa Malawi. Ticket more importantly, yo beleza ma youth patsogolo. Mayuthi wa Malawi akamona kuti Vitumbiko Mumba ali pa tebulo pamene zinthu zuchitika azorumene kukulu wathu azitinenera azitipushira azititengera zinthu umazatipatsa azitithandiza. And now I know Vitumbiko Mumba personally. I know what he has done kuma youth. Zona rumene sininganene bana zona mabanga mwina kuseni uthandiza mayuthi ine ndi ndumboni. Ile urumboli kuti amathandiza mayuthi uyu business ndikupatse kwa yaba utukuke utani. He has a listening ear to the youth. So to me I would say a president 2 points. You nailed it. We didn't expect anything less from what he has done, and that's why Malawians are happy. You can see Malawians being happy. But this is what should take us forward. It's like ubeleza reform kuiga pa experience ya Chakwera kuiga pa mods. Ziluzabwino. Mwende silepo mbazangala mkwekoso. Ndathokoza kwambiri. Zikomo kwambiri. Mr. Mvula. Mr. Kasakula. Itu akunda ma ango siyana. Inoso no from the person analysis yano. Mwazona bwana. Ineyo ndi ankure kuti kunali
wiki yadusai kunali ndithu anthu andale ambiri amene atuluka ukazia ndi parading before make kufuna kuti akhale no president komanso kuti anabwesa running mate. Chimene chandabwisa in my several years of experience ya Ndale is the field anthu ochuluka amene afuna kuima nawo democracy kati ngalene kuti yapanga machuwa kwambiri kati ngalene kuti bwanji koma anthu 22 akufuna president. This has not happened before. Sinakali na nambara ya anthu ochuluka choncho even at the constituency level kumene kumakhala anthu olimbana kwambiri sinakali at 22 aspirants au MP whether combined then anthu ambiri. Some of them, most of them were created. For example, Nankumwa would not have been aspiring to be mwina akadaima pa tiketi ya DPP kwa adapitiki akabambe adapitiki ena na also anaenda mbili zao sasa amvula abbe sana tamangisa akabambe tishile kole akabambe sana tamangitse ajoka oka ukafuna udindo uwuje kuma sana tamangise kuma kuna hizo constructive ugarega zosia malemu tabu inotenda na utarajo kaoka kumongodi anaona kutenta kwa biri chuma jotsara ndiye anafuna kuti apange ni heritage of course kutenta kumadenta pila Mutharika said nibeleraso so amazolesa awona u president so he's right amazolesa awona u president ku DPP for Peter said ndi maso ndiye anapila ukomene kuli contractor kumene kuli za malemu chuma cha masiye. So that's the preface. So to very running mate. Ndizaona kuti bene panatuka running mate sana. Peter Mutharika anatenga my justice Jenasa kupezeka yena na usanatenga inakuwa ine flash point mpapa Peter Mutharika hapo running mate wao akabambe anatenga running mate na use young engineer ena wa choncho na usanatenga hao ena kazimai anachita bwino. I think it was but mwina the comparison ya bwino njofuna ti ine kuzopanga duelo pakati pa APM ndi Chakwera ndi akabambe ndikanena kuti APM ndi Chakwera APM anasanga kutenga my jenasa tosefe timakumbukira kuti anali chairperson wa meki panthawi imene zisankho zidabedwa olusidzalo za Tipex and anthu anakuba mseumo ambiri misewu yose across the country against my jenasa. And that time Mutharika he stood behind jenasa ngati osalakwa and projecting kuti yawachita bwino. So despite popular opinion, legal opinion, political opinion, any other opinion, iwada kakamila kunena kuti amende wati chocho. So ambwelesa my jenasa. I don't know the logic. I don't understand the logic. Kuti kwa iwo was a jenasa the best thing that happens in his life as Peter Mutharika. Or inali ka syndrome kajada onesa kuyambira kare anatenga maremu Chilima from Cheo, anatenga so Chimulira Inji from Cheo, ndipo anatenga so my jenasa from amena kuimira ku Cheo north kuna kwachi. I don't know because am I APM ndaku Cheo. So whether it was wankutuma kwa nari spirit yofuna kuti ndonese kuti ineyo I only believe in my own people and wakwatuoka and I don't know ngata DPP as a party akuganiza bwanji pamene popo because this is a party built on Romism and the spirit of being this is a Rome party and people have not sana chile banyazi kuchura kuchipani chinchatu because in constructing chipani cho anapangaso construct mwako alomwe as the springboard ya political power kutimula
So zinazinto zoti zimene zinachitika. I don't know how abaranga kuchiromweko. Ineso nakweta kuchiromwe by the way. Ananga also not do me junior. So that's change of tribalism because tribalism. How can you promote tribalism? How can I promote? That's why I'm against tribalism. That's why I'm against tribalism. That's what I'm saying. It's bad. It's bad. Indiana, part of half of my family. Is from exactly. He didn't know, but what? Yes. Yes. The Gamadi Gopongos in the woods. Yes. So I'm saying, I don't know how they feel. I mean, for my children, some. I'm not those events in Yaranda. Japita, Uncheuko. So, Chajoka, Kuchoro, Branje, Palombe, Jasubano Chapita. Because I don't see how it will recover. Could he put as that thing, could Azamana the Jena Kakusokoro, Azamanda. See what Arab. You don't go to crap and can you do some. So, the one Mutharika Mumba or the one Mtumbuka, and I'm thinking of Mtumbuka, fine young man, it's fine. Not one say to Kwambiri, but to say the least, we cannot let him outside his academic achievements. Whether he can drive the northern agenda, whether he can add value to Kabambe, that's a story for another day. For the Mutharika Mumba, from nowhere, anapezeka kuti wafika pamene popo, and his star, he can have business. Tikanaenda kuti mastocks akakhala kupanga rise, akhala kupita pasokolo. He's a young man, he's an engineer, he's worked in Namibia, he's worked in South Africa, Botswana, with a lot of international experience in terms of Zochidika. On top of that, he's vibrant, and they call a spade a spade. Very, very vigorous. Somebody, I mean, Sama Petira. If he wants to go, he will walk into a warehouse and look for things. He will go into a work environment and check with Karabwanji, and he will make instant decisions. At a company, they don't care what he is a journey. He will not look at it whether it is a multinational. Mumba is driven by the spirit of Cho Nachabuino versus Choipa, Chosapindurila, Amalawi. So that is demonstrated. And I, Peter Kuleba minister in history for us who have been in politics, Amakaranga, Timati, Kotailand, Kuantanamo, Kudabas. So you thought it's a dead ministry? It's a dead ministry, and because it was not doing anything. Even the staff, you simply saying, in the appendix, civil service. I know that's what most people will think. He went there and created value for Minister of Labor. And today, profile Minister of Labor is Chakwera. And anybody, Minister of Medical has got to measure to high standards set by Mumba. And because Mumba was always up, like what the minister demands, scenario office. Yes. Because the inspections. Some are young and in the government ministry, in the private, in the investor done, Amazungulira. And African Panaguti Ucholo. Yes, and African coffee, and African hotel, and African bakery, and Azungramana. And the go, yes, and Abanka was Sabuno. So Mumba created value for Minister of Labor. And Pamela Bayana on Esa we are agreeing. And I've been trade. He went there at the time of a storm with the sugar kuvuta. So anazungulira ukango segura kagusana kadi kuchipiku kadi kuti. He went out maboda. Kupeza run hobisa sugar. Maboda kusatira maboda mukavesa smuggling. So I think very much anazi. And he was the first minister who would hold a public lecture on topical issues. That has not happened.
I can only remember way back my lady Chikaonda, who was able to go out and talk to some academicians, Peter Johnson College, Not everyone is confident to talk to the intelligentsia. Look, for those that have gone to university, it is strange courage for a person outside. I mean, people come back to Peter Johnson College, you can't quite there. Difficult young people. Oh, with hot brains. very critical mind. But Peter, he went there, he addressed them, and did not come back ruffled. And now we're he decided to call a meeting, Panjamba and the ground of for some of us who have historical different Rwandare, Padibi Mutamabera Panjamba, they were saying goes, Timayamba, Kupanga build momentum for Njamba. Makapanga Songa desert, then you end up because Wapanga sensitized, Wapanga mobilized, and over. But yeah, he just came and said, main speaker, then he made, he said he didn't come, he was not sit and vote here. Umuba Sisapanga lecture in, so Yopanga critiquing construction companies. Yes, yeah. Obviously, as many as the Manquezera stake, not to undermine my Godani, who we should also praise with the and honest, good spirit. Just taking it very well. Good spirit, great spirit, not just good, because the tradition in MCP has been the first vice president is running it. The running position. So she accepted to be basically sidelined for the moment, but she's still the first vice president. In terms of protocol, she will always be close to the president because she's got an executive position elected as convention. Yes. So as many as Yazima cousin Zabwin. So, if we compare Vitumbiko, the Dr. Mtumbuka, obviously Vitumbiko has got, he's miles away from Dr. Mtumbuka. If you compare Vitumbiko, the my answer, obviously. There's no comparison. I mean, there's no comparison. There's no comparison. What? Yeah, I would also see that you compare. That's right way. I'm not doing this for myself. Yes, I know. I'm doing it for somebody. Of course. Somebody Chitipa, of course. Yes. Azita kuona, so that Azisianita about it. So the greatest part of it is that Vitumbuko will add energy to Chakwera ticket. Chakwera is a quiet person and he moves diligently, methodically, and kukara amapanga construct is benafuna next. And then probably watching a matter. Yes. Who is going to be now the Tribalism? I mean, I'm German Shepherd. The Vev. German Shepherd. It's got put in the Vev. Yeah. The Tabo. So he's going to be the Tabo. Watch out, Lord, the Tabo. Yes. Because there are certain things. He cannot. Come on. If you do what? Who said it? But if you do what? So so compare with Uku. There's youth, a young man Mumba versus a 70-year-old President Chakwera, and a young man Mumba. So nice combination. Uku, winner 70, winner 85. Ukuru kawaka APM ndi maijo 85 your official. Yeah, I would need 87 what somebody said 2017 during the good muntu yadakwa na jani 87 tikabenga sida katu sade ma happy birthday so apabene popo uyu adambu itapenote yake posanka muntu amene mbiri yake yoipa mastoko yake were very low. People have a low opinion. If we don't care about people, but the election is about people
asipanga care about who muntu meta bweresa itapanga bwaji uku President Chakwera has selected a young man, very vibrant. I mean, I think it is going to be, it will add a lot of value, and I think it will add a lot of voters. And for the first time, Mwina and Hokumport have got a vice president from MCP, other than Anna Zabera and Tawinake, which are the vice president. Soya. Koma Uyu Ndiwao is their only son. And then he has got a national appeal. Mumba can go anywhere, and not Mubasi, and he can go anywhere, and I think he'll be accepted. So, the function yesterday was good, and it was comparatively better than any other function, or similar function. Well attended. Well attended, well organized, and properly, I think, executed that function. So I'm going to see a first round. The banda and Gorgambira Mundukurukire. I said, Pekasamba. Tenora, what you was all my friend Pekasamba Kurgiri. Was that he? I'm when you walk on Uncle. I am Pesama Candies, I was a bit of it. Deep it out with the journey. And Pekasamba, Manana and Vula, Congat Mapidian Hoyta. I only come with a good management. There are a bit of where I'm going to go for the winner. A champion when I'm Zambia. It's okay. It's a fake. It's on a marumer. Mr. Pegasambo. Yes, and we're going to buy. Choyamba ndimafuna ndibanga highlight kwa mbili chinthu chimodzi chimene ndikovuta anthu ambiri kumalawi kuno kuchivomera kumalawi Congress Party constitution yawo amanena kuti amene ali wachiwiri wa mtsogoleri wa chipani ndi amene amayenera kutengedwa kukhala running mate. I want to emphasize this. To accept that such a bypass for the good of the nation, it's not something easy. This we must say. Is easy tinene. People can have anything in their mind, but to accept that for the good of the nation, kuti dziko lipite patsogolo lidzienda, it is not easy. And I want to, in a special way, thank that woman, the Speaker of Parliament, the Vice President of the Malawi Congress Party. Sindi kudziwa kuti kukadakhala ku DPP kuti kunali malamulo amenewo zikatanani. Sindi kudziwa. Si chinthu chapafupi izizi tenti nene because okukondera kuzorana koma izizi, this has to be brought for other people to learn from. Izizi zikambe mumveka bwino kuti anthu ena atengere phunziro kuti si chinthu chopheka. Si chinthu chopheka by any measure of imagination. Si chinthu chopheka. Ndipo a running mate amene aliyesa wombera mmanja mdziko muno from Zuzu, Northern Region, Central Region, mpaka ari ku DPP sola mambo manjalo. Mambo manjalo? Anyamorena mambo manjalo ku DPP rapa de basi abade zateka. Amade zateka kuti muro amade zateka kuti basi ka kuti basi awazatwayira zanzero. Ndina usango for the region. Izimendo ya murura ku DPP saba makazo I want to, we speak, it is right, and sinzali chizungu Korean koma ndi umuntu kubweza chikondi. This statement mwena sikupita kwa anthu koma ndi umuntu kubwezera chikondi. Ndakamba zimene zachitika kuti tiye tidzienda, ineyo ndavomera tiye tidzienda. Olandira onso
nkofu ndi umunthu kubweza chikondi ndi ulemu ndi umunthu waukulu kwambiri. This must be said. Ndi umunthu waukulu kwambiri. Chachiwiri ndimafuna ndipereke maosanawa akambaza Chakwera DPP chat UTM koma ine kuona kwanga ndikuona ngati mpikisano ngati ungakhalepo ngati unalipo mpikisano unalipo pakati pa DPP ndi makosana MCP. Koma kuti tingokambaza kumapeto kokha pamene kumapeto kumene tafikako kumapeto kumene kopangitsira anthu ambe mmanja ndikuona ngati nkhani ndeto sitiweruza bwino sitiunguza bwino. Ndimafuna ndipange chonchi ulendo umenewu tidayamba cha mu November chayata tikalembetse wina akutuluka ukauza anthu ta musakalembetsa awafuna berekisako wina akutuluka kupitokana ukauza anthu akuti kalembetseni maulendo awiri samali lilo mjeke kwambiri pasi maulendo awiri amene tanyamuka kenaka tayenda uyu akuti koma tidapangana izi ndiye tigwiritse ntchito ichi uyu ndiye timenemo wina akuthamangabe akunkona nawo za anthu akuti awa akuti ayi musakalembetse afuna bera mavoti uyu unozanu watuluka nanga simutuluka bwanji awo samatuluka ndeyi inadzakwana nthawi yoti mufune musafune mutuluka paka break amene anali kumpandaka pano tidanyozeka ifete tidanyozeka pano anthu oyipa zambiri mbiri limawiwi have been showered with all sorts of names koma timati kudali kuti samaoneka ndiye inadzakwana nthawi yooneka wanipetsaka uyu kuoneka wina sowaonekaso uyu amaoneka kale marizatsi zonse zimene zimachitika mu nyengo zonsezi ndiye kuti tikuyenda tikuphika chinthucho mapika yakwana nthawi yoti tuyandikira kokapereka mapepala ndekuti ukuena uyu atuma anyamata kadzikapanga ma demonstrations anthu ayipidwe ena anu kadzitukwanani ti ma VN machani adeire ena kumpaka na adapanga ka radio station kawo kamulengalenga sikadziwikanso kuti kamakhala kamatani. You understand? Nkhani zake zonyoza enawo kunyoza awa akuyankhula zoti tikalembetse awa akungonyoza nkumatukwana tinakamba nkhani zotukwana kuti musiyani kutukwana siyani kunyoza nzanu muzikamba mfundo Amvula has been talking about. Can you tell Malawians what exactly you would do to resolve the problems that you see today? You understand? Pamene uyu akulimbikitsabe tiyeni tisarope tiyeni tuyenda ifika nthawi kapereka nomination simene awa asankhe running mate akanyamula dzungu loti lidafuwa paza dzungu lofuwa olora sonkheza bwanji silipsa mukhoza kuinjika mulu apapo nyonkhuni silipsa olokuphika olokuti muliponyaso madzi nkuchita ni gasi silipsa lafuwa basi mandipese uyu mzawo akukanyamula mnyamata momvetsa ulendo ndikufuna Malawi aone ngati mmatha kuona chauta pa zinthu zikamachitika mumudziwa pa ulendo umene tidayamba mu November kufika dzulo muona kuti akupanga zosiyana ndi zimene zikuyenera kuchitika akupanga zosiyana ndi zimene generation ino yakufuna. Generation ino sikufuna kuti kwana yena generation ino yakufuna finding solutions and generation ino yakufuna kuti atsogoleri adzibwera poyera kumanena kuti izi tusachitika ifa chakuti izi zachitika ifa chakuti ndikupatsani chitsanzo mtola nkhani wina wafusa president dzulo nkhani yakuti kodi inuyo chakuti chimavuta chakuti chikuvuta. I listened very carefully to the president when he was speaking. Afotokoza kuti monga takwanitsira kuthana ndi vuto la mafuta kuti tipeze mafuta ochipa mafuta ora tidzika gula mafuta otani ochipa kutanthauza kuti vuto lenileni kuchoka ku zonse zimene amaona anthu kusowa kwa mafuta kumadanda kuti akwera mtengo chani vuto lenileni anakalipeza kuti ndipati
timagulako kumeneko timagulako timagula ndi mafuta awo mokwera mtengo ndiye kuti uchole chindime chimene chichi simasewera ifa makhazi mabiliyonera pakati pa anena president kuti mpaka nandifika pofotokoza kuti ndatere ayi koma mungodziwa kuti monga mmene ndathanirana ndi nkhani ya mafuta kuti tasintha wokagula tidzigula mochipa akafika kuno mafuta aja mtengo chipa katundunso ndamene ayamba kutsika mtengo chimodzimodzi mavuto amene mukuanena kuti mukuona ngati sitinakwanitsewa sikuti ulendo okakwaniritsa zimenezo ngati tapangira za mafuta musulu sidanyamuka tidanyamuka kalekale koma pamakhala zokhoma zambirimbiri tifika ndithu ngati mmene tafikira ndichi wanipetsaka that's what Malawians want. Amalawi akufuna kumafotokoza kuti mafuta aja amitukutukadandala panopata gawa kuti ena abwere ku 22 million liters from Nakala yafika stima ku Nakala manipetsaka amene aja kubwera panjanji kuno pamene nakuti chakwera manama sakoza chanji mafuta abwera panjanji 22 million liters kuchokera ku Nakala akubwera kuno ku Malawi panjanji ena anatsikira ku Tanzania kuti alisi mungangoti dzose mkuika mbasket imodzi manipetsaka ndiye kusiyana ndakusonyeza niku ndi kumene kwapangitsa anthu dzulo kuti dziko lino atasangalale kwa mudziwechi chokondweretsa mtundu wa anthu sichifumira ku lilime loyipa chokondweretsa mtundu wa anthu chimafumira ku chilungamo chimafumira ku lilime loona mtima ndi chimene chimakondweretsa mtundu wa anthu padzana paja tinkalephera kukondwera muno anthu akuphana kumamvera kubandalama anthu uchani chifukwa chani dzimafumira ku lilime losowa chaona lero anthu asangalala chisankho sitinapange ena nkumalemba ma social media jojo umati auti apa ndi basi tingodi tidakangolupiritsa anthu amalemba zimene sanavote yes auti apa basi game yathu. People were writing that, not me. See, and Alemba, go check on social media. People writing about Nebasi Gemiata, Chisakoyat, Chilangulumbis. You understand? Chief Kwachan Zitu Zimena Agupanga Rifa Aguzia Plazo, Zikuchokera Kulilime Lona Tima. Wina and Alemba, I wanted to remember this. Ananeba kuti ngati pali president amene amachera amamvetsera mwacheru zimene anthu mdziko akufuna ndi Dr. Chakwera. Mukaonetsetsa mawu amene aja ali ndi ma examples angapo mwina 5 kuchokera ulendo umene tanyamuka 2020 kufika lero mdziko muno mwachitika ma situations amene anthu akhala shaken ena kumakhala ndi mantha khali imene nayikambakonso. There is this gift about this president, whether others will call it grace, whether others will call it mphatso. Koma president linayi ngakhale wena amamuna ulifa yakusayankhula amakhala ngati kayamamuna ngati wotani kayama muchefya. Koma there is a special gift with this president. Panthawi imene aliyense ali ndi mantha kapena mdziko muno mwachitika china chake chososa mtendere nthawi zonse amatha kukhalitsa amati silencing the noise kupanga silence ngati mukumbukira pala nkhani ya Martha Chizuma makumbuka nkhani ya Martha Chizuma inapanga create tension in Malawi muno koma atangotuluka nkuyankhula there was silence. Nkhani ya devaluation anayankhula anthu muno tension silence paka khala chola kuika kapena chopsa anthu kapena chinake chimene chiku anthu chikwambetsa ululu kwambiri amavomera kuti apa ndikudziwa kuti mukumva ululu liwu lochoka pa lilime lakuona mtima limakondweretsa mtundu wa anthu ndendati ulendo naukambako amene angati aone chisomo cha Mulungu nkhani imene ndakamba pano kuchokera mu Novembala kufika lero anthu aone chisomo cha Mulungu munthu omvetsera zimene anthu akufuna
nkhani imene ina imene aphulika dzulo amakamba nkhani ya shuga anena kuti zina atukoma mumangoluza inu nomwe mukuona zimene anthu ena amachita kuti vuto limene lidzibwera. Do you know kuti nkhani zimene zidakambako George adakambako Mvula adakambako political hypocrisy? Why would a journalist ask that question? Yes, we would understand because he's the head of state, but you can't ask that question yet you know kumene anthu amene akusokoneza zinthuzo. Munthu adapita koza awanda amene amabisa shuga awara akumatulutsa shuga kumapanga mwakuti. Where do you go? Go and ask the responsible people. You understand? So zimenezi tidziphunzira pang'ono thainake ntachoka ko ndimalizika nyi thainake ntachoka komene kuja ndakhala basi ndinadzaona ndimayesera nokumayankha ineyo mafunso aja ndimadzazindikira kuti koma pena tidakachita mwachachu pofuna kuzindikiritsana choona chifukwa bodza latisira matenda akulu. Bodza limene lakhala tikukula kumamva ngati achinyamata ife latisira matenda akulu, ndipo ndi achinyamata ochepa kapena ndi amalawi ochepa amene amadziwa chilungamo za zimene zimachitika mdziko muno. Ndipo anthu ambiri atadziwa kuti mavuto ena amene timakumana nawo ola kuti mwina tidzigula mafuta modula ola tidzigula fetereza pa mtengo umene tikukulawo. Amalawi ambiri anthu ena akhoza kuthawa mdziko muno ola amalawi ambiri akhoza kumva akhoza kukhala ndi mkwiyo. Mukundimvetsa kani? Koma sichophweka kumadziwa chilungamo chimene chokupata koma kukonza kwake titere izi musatere zimene liwu lofumira kumtima waona. Tatawaza mbele sana sasa. Zomwambe. Tufrate malize. Mr. Sakula mumaliza banje. Ine kumaliza kwake nkosavuta. Kuti libwerere dzulo ku BICC. Kumene a president magamba kefinisha apatsa Malawi chinthu chimene amafuna. Andi Amalawi akamafuna chinthu Amalawi akamadandaula kuti pakuti pautsina amayankhula munjezo sindiye kuti ndiovuta kapena kuti fana kumbukira kumboyo kuinalana kuti mbalayi mangori ngati ndino chani apumbwa. I think it was being Mutharika. President uyu sapanga zimenezo amavera kuti munthu banja a family limapanga go through mavuto ambirimbiri. Ena akulephera kutupizana ku skulu, ena akulephera zakudya, ena akulephera blood sugar ka rent ka chat. Amadziwa mmene banja limakhalira a family as a unit, a family amadziwa kuti mapezana mavuto osiyana siyana. Samakana zimenezo. Zinamafuna nkupanga endeavor kuti lisolve mavuto amenewo. Amalawi ambiri afuna zinthu zisinthe, afuna munthu ogwedeza zinthu. Osati ngoti keeping the status quo amarero pachisungu. Mmene zili zinthu ine ningokhala basi bora kukucha. Amalawi afuna munthu ogwedeza zinthu aziona Amalawi atopa ndi status quo ya umphawi yotani ndambira kale amayenda amakaona mmene kunja kuzukhalira kwirako development situkozimene patsogolo miyoyo imene patsogolo zofuna za moyo zopezeka kachani amaona zimenezi amafuna improvement. Zimene kuzichitike pafunika utsogoleri ogwedeza zinthu. Chimene achita dzulo president nkuvomereza kuti tifunika tigwedeze mwamphamvu ndiyeneyo niwonjezere mphamvu zina. Akanatosanga munthu wina kaya mvula basi bangoyenda mwana mvula basi mangoyenda basi kandani mangoyenda ineso ndikuti keveni basi mangoyenda koma sanka vitu mbiko ndipana foroza chifukwa chake afuna kugwedeze zinthu. Nene mbanana kuti tapase chance a president ni vitu mbiko Mumba. Tapase chance tione kuti zimene amachita kuleba zimene amachita ku trading zimene amachita zi ma lecture apa utani athandeza chinyamata apa athandeza chinyamata apo. The other day, a day before dzulo dzana usiku anagula nthawi pa MBC vitumbiko Mumba. Ndiye amaonesa maluso anthu oimba amene adajambula nyimbo mu mpikisano onena kuti dolo amavotera Chakwera. Kuti muchotse Ndale wikapo muone zimene achinyamata amachita nyimbo zokoma zabwino. Andikutakere zimenezo kuti apite ku studio ndiye uno akada apasa ndalama andikopetoko awina ndalama
ndiye ndimati tukula luso la chinyamata pita auchita ali akuonetsa action sakungola kuloda tenti tukule achinyamata He's action oriented. is actually akunena kuti anyamata kuti atukule ndiye bwanyinyambiseka mpikisano aka ine ndipezapo ndale zoti nikankhe Koma iwo asapindula anyamata. koma anawa apanga display talent and it was good music. I enjoyed the program ine makati kugona mpaka ndanyimaliza yonse because ni munthu wa action ndiye manena kuti amalawi tiketi iyi nimene ikhozotengera Malawi patsogolo zinazi angotinamiza apita Mutharika for example is not even fit to govern. We saw amakapereka makala last week Friday. He's not fit to govern. He's not simply not fit to govern. I know people don't like this, deep people don't like this, but it's the truth. Even if you could, God forbid, on 16th September, President Malawi Amusanka Peter Mutharika, he will not govern. It will be Abalake, Azake, Agagata, I mean, I'll check Panoa. Gula, Hana, Madamu, and that. Naminas don't govern it, and they will not govern it. It's not their name. They govern the way they, anyway, anyhow they want. I don't know. I don't know. So, to me, we have got a proper ticket that should stop Mutharika where the Soko State House because they're not fit to govern. In fact, in Sukomuno, Kevin Avu, blessings, Muli conspiracy. In Sukomuno, Muli conspiracy. Conspiracy, and Hogwizani and DPP, and it includes even the media, my own sector. They are part and parcel of that conspiracy. And I'm going to demonstrate. On Friday, yes. Kudirongwe. Yes. Peter Mutharika aubanga PA nomination. Yes. Nanena zana uri ozereki. It clearly shows that he's not fit. Zvinama chita, zvinama panga. Nobody's talking about it. Nobody's talking about it. Nobody's talking about it. In fact, nobody has talked about the health of Professor Peter. Those of us that are talking about it, like myself, yes, I've created enemies even among my own fellow journalists. Yes. They don't yes. like me. Yes. If they want me to be like them, yes, this one is not fit to govern. Yes. We should go along with the lie that they want to tell. They want to cheat Malawian people. Yes. That they must elect Mutharika, who is not fit to govern. He's not fit to be president of this country. He's not fit to be commander-in-chief of this country. Mufuna mpake apange govern. Kwina kulikose, the health of candidates is an issue. Only 2 weeks ago, Trump anazuka miliyoni ruba. Miendo mamondo, munakupa. The media was able to show wavala sabato, wavala musokosi, they were able to zoom. That's so unbiased. Kura president minyondo yao ndiyo tupa. Maoje mpakati pa pazi ndi mwendo patupa. What is this? They began asking questions. Because they know the power of that position. The White House had to come out. The report from the medical team of the White House. Oh, it's true, it's true. Listen. Nzona di. A president sali bwino, minyondo yutubadi. Tinapangama test yakuti tapa santima isa chani tapeza negative positive taipeza a president akudwala nthenda yakuti anaichula ungoti nesina dora kuti nchule ndaiwala koma anaichula ngamufuna mkamake Google mukaipeza tena adwala Trump with assurance from the White House koma musadandaule. It's not a serious thing. Apa samankhwala ipwa umoyo wa president si umoyo wake okha kapena ndi banja lake akazi ake ana ake ndi umoyo wa dziko. Umoyo wanga ndi akazi anga ndi ana anga ndi abale anga. They care about me because I feel ndikhale moyo. The moment I said ndifuna kuti ndikhale president, it's no longer about my wife and my children and my family as my brothers anga. It's about the country. My uncles waupereka kuti umoyo wanga ndi wa dziko. It's about the country. Here is a country. Here is Malawi, where my own sector, media, is blaming me personally. Why are you doing this? This is not professional. You are DG, you're not supposed to do this. I've received calls, colleagues calling me. Why? Because let's question this. My final call today is this. If the DPP thinks Peter Mutharika is too fit to run this country, then let's subject him to a medical examination, independently done. If they think this discrimination,
then all of them we can do the media. Yes, and I think that's President Chakwera, Kayabuli Akabambe, Kayabuli Ndani, let them do, all of them do. So that Malawians must know who they are electing. I did afuna udidi sanke malonda achona. Malonda achona maikansaga. Nugulisa chona ina ayimsaga. Suma tsengolo rubona mana chona ni chona bula zaidi ya makoso. Kwango blagi, kwango yera kwango. Basi iwe ko 2000. Inu tenga ni chona makoso alivura kana makoso. Akamari nganga mwamba makoso ata. Amalawi stinga kulisa malonda achona. Everything should come out. They should be accountable to the people of Malawi. Malawians must know what they are electing. If Malawians want to elect a president that is not medically fit, then they have got to do it with full knowledge. Yes. What was happening with ICC that day is a shame. DPP were literally hiding in Mutharika. They even chased the Kuruya nation. They even chased it. Suleiman, Samia Suleiman came and he grabbed the hey, get out. Why? Because they were, zooming on the Mutharika. Is that really? Should we Malawians accept to be cheated? I think that means that the broad daylight, this one is fit when it's not fit. And the whole media can keep quiet. And my sector has kept quiet. Really? Nobody has said it. Not even that day, people that went to cover that thing should be embarrassed. They are ashamed. Because they should have, that was the story. The story that Malawians wanted to know about Mutharika. It's not because Mutharika is going to give you nomination. That was obvious. He's going to give you nomination papers. Malawians want to know Sakuruga Nyumba. So Sakuruga Nyumba is he okay to be president of this country? Is he fit to govern? Is he fit to be commander in chief? The answer is he's clearly not. But the DPP, together with others from all sectors, want to dupe Malawians. Peter Mutharika is fit when he is not fit. So, Malawi, there you have it. We have the president that has brought a young man that can help him to govern this country better. He's a Atamandila president. Peter Mutharika Sanga Tamanga. In fact, the other thing is, he has a different come up with a manifesto. Manifesto. And the American news nation, Abanga campaign. He's not going to campaign. I mean, if that's will be the what they'll do, campaign is so what type of campaign is that going? They are afraid. Really, should we elect such a person? What wrong have we committed? We should have such a person who is not medically fit. That person is supposed to enjoy his retirement. At that age, he's supposed to be enjoying himself. Pay umula. That's how you look after your old people. At the end of the day, I think I wouldn't make some Mutharika. I would be the Zebe. Fit. You feed our bank. We should feed for his own. For all we care, probably didn't even know what he was doing there. And I think we are the ones who care most. The media, of course, the media was silent. Who care most. If you're not a Vasikani, a president, Amanga side visit. You've been to some of them, blessings. Amanga side visit. Azab Pizaba, Azakaraba, Azadani, the Minister Majidira. You are Jasu. Amegi, Amanga side visit, and who am in our village. I didn't have for Amtari. Ichotani, Abawajaba, Abazani, what about Zabonabadi? It took time. It took so much time, Grandma is 500 million voter. Because they knew what they are bringing to the public, a person who was not even supposed to be brought to the public, supposed to be sleeping and resting and attending to his doctors. That's how unfair these people have been. So, my final word is very simple. Zola president, Arusa Joka. Arusa Chekimedi, Arusa Joka. But 16 September Malawi, Tisapa Semai, Raza Maliza Temui. Big two. Big two. Joke. Tetrebombo, big two, Trebomba. As a man Joka, game over. As a Perega Joka, as a ponyo, game over. This is to go. Let's ignore these other things. We're going to see the pomp. That was up a bit. It's a monk. Did a program to Yatui, Pamene Barero. That was Amvola and Mr. Pegasambo, the Queer Sugulina. Tizawa sana mpata kuti. Azali Sugulina. Program ina. Yeah, kwa sababu no imeni na tempe. But the program in the next
2 minutes. Going forward, because indeed Lankure Supano, some manifesto, the many Achita, what they are, some of those many they must be presented in the next program because they are sitting in Arizona and they invest. Manifesto. Reference. Even Andrew, producer. Oh yeah. These are the subjects that it's good to give direction. Oh yeah. It's good to give direction. And all the rest of they should be getting ready with this. Yeah, it's important. Right. So my reference to our Katani, that will help Malawians understand what are we choosing and do we want to repeat we will have to dig deep. Mr. Thank you very much. Mr. Mvula, thank you very much. Mr. Kasagula, program. In the blessings kanache, the fund the Togoza Kwambiri, Agula Ramenewa, Mr. Humphrey Mvula, Mr. George Kasagula, Komanso, Mr. Kevin Begasambo, Chifuajo na Weda ku program hii. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.